Sub-County Administrations of the Honorable Governor of Meru County. 1 minute. Thank you, Bwana DCC. CS Agriculture with our son, Honorable Mithika Linturi, CS ICT, Honorable OWALO, all protocols observed. My name is Isaiah Baituti. I'm the Sub-County Administrator, IGEMBE South. I represent the government of Our Excellency Governor Kawira Mwangaza, who has sent me today here to witness this auspicious occasion which UCS have steered. And we thank her because she has really given supported education in this sub-county. She has given 15 million to all secondary school to all secondary schools across. That is 3 million per ward. That means Our Excellency Governor Kawira Mwangaza is supporting education na mchukue salamu zake. Otherwise, God bless you and God bless IGEMBE South. Thank you. Thank you, Bwana Sub-County Administrator. Next is the Speaker to the Meru County Assembly, Honorable Pundi, who will introduce the MCAs who are present and make remarks. Karibu. Thank you, Waziri Mithika Linturi, Waziri OWALO, waheshimiwa wakiongozwa na the Deputy Speaker, Senator wetu, teachers, parents and students. God is good all the time. Tuko na waheshimiwa wakiongozwa na mheshimiwa wa area hii, mheshimiwa waheshimiwa, simkuje mkaribie tafadhali. Waheshimiwa tuwaseme salamu, alafu tufungie na mheshimiwa area hii. Ndianze pande ya chini na mheshimiwa Kabako. Okay, thank you. My name is Timothy Mutwiri. I'm a Kabako, MCA Kegoyan Tobocho. All protocol observed. My name is Honorable Dawson Kaweria, Meru County nominated. All protocols observed. My name Baro Jospat, Adrogaiti want. Thank you. All protocol observed. My name is Duncan Kangwana Meriti, the MCA Maua Want. We salute you, our dear leaders. God bless you. All protocols observed. My name is Medeka Mucheke, MCA Akashi Ward. Yeah, thank you. Mheshimiwa Waziri Linturi, OWALO, Deputy Speaker wa Senate, Mheshimiwa PS Kiburi, MP wetu, wale ambayo wako hapa siku ya leo, Mheshimiwa Kayuyu, Women Rep, na wale wengine wote wa elimu na hata wazazi na wanafunzi. Amjaboni. Bwana asifiwe. My name is Mugambi Jospat, area MCA Kanuni Wandi. Nichukue nafasi hii nikukaribisha wageni wote hapa wakiongozwa na mheshimiwa wetu Waziri Linturi pamoja na wageni wake kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Yangu mheshimiwa Waziri ni kushukuru kwa sababu ya kutufangia hii sherehe pamoja na walimu wetu ili tuweze kusherehekea siku ya leo usindi ama masomo ya wanafunzi wetu, na niambie wanafunzi pongezi pamoja na walimu kwa sababu kwa kufanya vyema, na ndio sababu unaona tuko hapa ili tuweze kumtia bidii na muweze kusoma zaidi. Ya mwisho, mheshimiwa Waziri, tuko kwa ile kazi unafanya mingi hapa ama Kenya na hata ukisaidia education. Nataka kukuambia kuna watu wale wanakuja huku kutaka kuharibu ile mipango uko naye kama waziri. Na kuomba mimi kama MCA, na nilikuwa ile mbunge nyingine iliyopita tukiwa na mheshimiwa speaker. Former waziri wa kilimo amekuja hapa kufanya maandamano. Jana nilisikia akisema maneno ya miraa na hata maneno ya kahawa na maneno ya majani. Nataka kukuambia waziri, ile wakati Munya alikuwa kwa ofisi, alikuja hapa na pesa ya miraa, akakuja akajenga tunyumba kidogo hapa na akakula pesa yetu yote. Na anasema saa hii kuna ile pesa inakuliwa. Tunakuomba kama viongozi wa IGEMBE, sisi ukamate Munya
umuweke ndani na utume watu wakuye wachunguze hapa, kwa sababu pesa yetu ilikulwa yote. Na hata wewe ukitumana hiyo ile pesa yote tulipewa na Pomari Jim, hiyo pesa yetu iliharibiwa yote. Lakini yeye anasema hakuna kazi inaendelea, anasema ati pesa inatumiwa mbaya. Naomba wewe ukiwa kwa kilimo uangalie uhalifu yote mwenye alifanya hapa, na ndio akituletea maandamano tu, hata sisi na maandamano na ile hasara ametuweka sisi. Miraa alikuwa waziri 2020 ikafungwa na akaweka maneno yake yote, lakini anasema Miraa, nataka kumwambia Miraa yetu inaenda saa hii Mithika akiwa waziri. Ya mwisho waza nishukuru OCS na ndipite wake waziri. Ile time ulikuwa nje au watu walifungia Munya akakuja akuingia Maua na hata Meru alipelekwa vizuri. Sasa tunataka kuambia Munya awaze kututumia mbaya. Bwana asifiwe sana. Kinyato kiendelea na education no mwanganto baraba kwiriana beto bathoma kana ari beto baritango yo nto yaru ari kuri sukuru asingito no to maandamano eka waziri wangu kwira olele ngwira cionthe Munya tere waziri wa kilimo nikendo twikira wendene no sungusa no nto nyumba mwene yaki athero enge yakwa lare enge yakwa muringene na enge kanuni aka nyumba kidogo ukaiba kwa kutumira milioni 20. Asanteni sana na karibuni sana kanuni, karibuni sana IGEMBE na Mungu ambariki. Asante. Thank you Mheshimiwa Mugambi. Mheshimiwa nani ngero karweka ile waziri, mimi niseme ile kamati ilikuwa inaandaa hii maneno, walitumana kwangu na wakasema nikiwa speaker wa mbunge ya Meru nipeane trope yangu, na niko na uhakika kabisa hiyo nitumana jana, na niko na uhakika iko hapa siku ya leo. Kama iko ndio hiyo CS hiyo ni yangu nikiwa speaker wa mbunge ya Meru. Mimi nimalizie nikisema ya kuwa CS tukubali tu, siasa iliisha, kura ilipigwa. Mungu kuna wale aliwekea mikono na wapewe miaka 5 wafanye nini? Waongoze. Lakini sasa hii maneno ya maandamano mimi siungi mkono, na wale wanasema maneno ya maandamano, wacha mtu achukue watoto wake, bibi yake wakafanye nini? Maandamano. Na hata Meru town pale nimetokea hakuna maandamano, kila mtu ako kazi yake. Kwa hivyo yule anafikiria wewe wakati unashinda utaleta maandamano, hiyo ni yako, kana hiyo. Asante na Mungu ambariki. Mheshimiwa Jim aseme ametoka wapi tu, ni mkubwa yangu ya mbunge. Salamu tu peke yake. Asante Speaker. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Jim Muchoi, pole kwa kuchelewa sana. MCA wa Dhwana na majority whip wa County Assembly ya Meru, na congratulations kwa hii kazi inaendelea hapa. Na kwa watu wetu wote wa Meru, hiyo upuzi yote ya maandamano sisi tumesema tuko huko, na waziri Mithika na wabunge wote tulisema tena, nyinyi wacheni kusumbuliwa na mambo ya Meru. Sisi kama MCAs tuachieni hiyo kazi, na sisi tutadili na hiyo upuzi yote iko hapo. Nyinyi zaidieni rais huko Nairobi kungangana na maandamano yao iko hapa. Hii nje iko mashinani. Sisi kama MCAs tutadili na hiyo. Kitu ya mwisho, waziri Mithika LINTURI ndiye our political leader katika Meru County, na ndiye tunatambua. So tunangoja directions zake. Ile siku utatuambia tuandamane waziri Mithika, tutaandamana. Ukituambia tusiandamane, hatutaandamana. So kama directions ni kuandamana, kazi yetu ni kuimplement hiyo. Na ukicha sema wewe kaa Nairobi, ngoja matokeo. Asante. Asanteni Speaker na MCS. Tuko na machief na manaibu wao wasimame mahali wako waonekane. Asanteni. Tuko na ACC kanuni, tuko na Ketini, tuko na security team, tuko na sub-county police commander, sub-county intelligence officer wako hapo ndani, sub-county criminal investigation na sub-county sipu commander na OCS na naibu wake na maafisa wetu wa kuchunga usalama. Asanteni kwa kuja. So ningependa kumpea nafasi PS wetu wa cooperatives aseme machache na introduce senior government officers wenye wako hapa siku ya leo.
Karibu sana. Thank you, DCC. Honorable Waziri wa ICT na Digital Economy, Waziri wa Kilimo na Mifugo, invited guests, the great people of Igembe South, habari yenu. Mine is really simple. I want to introduce a few people who work for public service. Wasimame tu onekane. Ma chairman and directors from Igembe, from this area. Gitonga, please come, chairman. Come quickly, directors. Kimathi, Kairanya, kujeni hapa please, ndio watu waone. You just wave. You know, it is good to see our people. I want to introduce Gitonga. I'll give you the mic to say your name. Say hi to the people. 1 minute, please. Asante. Antobeto mueni. Wimbito wa Gitonga ntolimbeine. Mbumete lare. Na ini chairman wa Nyayo T Zones. Asante. Antobembe mueni. Mueni renge. Mbita wa ntongai. Ene ntongai wa mito. Kuma marida to. Na ini director wa Chimiro Sugar. Nara Kisumu. Nara mandamano sasite lakini ngwe ni vitambere. Asante sana. Antobeto mueni renge oni beta Wandanglas Kailanya, director wa Sony Sugar South Nyanza. Makofi. Na wetu ni hao athero gaiti ngwire tu munoru areno nto skuru ye ikonda athomaira ingwire tu nonto aritoi baritete ngwe na ito barombe nainya barite ngwe kenda bomba kuendelea. I would say just one thing. Education is very important, Wana Waziri. Education is extremely important. Na no mwanga tuere anabe to bathome nainya. We must encourage them to create a difference in their lives, because I have gone to school and I know how sweet education is. Waziri Bwana Linturi yule ako pale angekuwa waziri kama hajasoma, waziri wa ICT pia vile. So education is important and we have to encourage our children to be very vigilant na wasome kwa vindii na sisi tutawasupport. Thank you. Thank you PS. Waziri Linturi na Waziri OWALO na tongeria bonde na Kristo Baba ende. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Oninte ari chonkonde ari anontonde ntoren de mosie. Onimbe tawake mathio nto ithebua kuma kiego ya ntobochi ward. Oninde director KBC Kenya Broadcasting Corporation. Kediria kankaua ntobe tobembe. Ibo batiko loeli anto uba choke tenjireu. Nanto erua kinoare a. Kutere ite bibia yanjire ere ni methekaroe. Te sawa. Na atu tukari thirikari no thirikari kaita atia. Ke karachua na renda wa embe te embe akiutina tina board members mero bayorichu na bayorichu no nto bwake. Te sawa. Na itukomenya kendeleo tuongela na atwe itukari embe baraba kwenda kuya kwenyangiembe kuibonji mucho yaua Linturi na OWALO iba se the Champions League na arabatire bakimathio nto ithe gwato ndila munya iraia ininde na inyete ke nene ke munya thai. So thai mwananchi wa kawaida unkandila no etu oralinda na wananchi babange. Pesa sawa Murungu hapo dharime na kinyani dharimero wariko. Asante sana. Mawasiri yetu na tongoria bonde batu na Bwana Yesu asifiwe. Na imbito wa Joseph Ntweru waki bidho ande chairman wa KEFIS tukiolalia afya mimea na quality manto muthetu na mbeo na mimerere ingi kambwe no boya no ntobo nafasi eu wongwenda kuwa tu anga wa mwake Bwana Wasiri tuna uwe tutanitie na uwe
netutambue mutongoria wetu ndene ya Meru no mutongoria o Kenya na nenda kwira antu wetu tutitigirio tumurane antu bogo na bena maandamano na sufuria tuntu boragia nuntu bwa indasio nonene bauritie wetigirio otero itaraku na ikuto wakaria ko mwesimiwa tutenda antu bako tutere ita tugathomethia antu wetu wate laini munya kanya kare akogotethia antu ba Meru na ba Kenya na remerwe na LINTURI kanya nguyarite ya agriculture na numirita uboya na tutere umirita uboya. Asante sana. Thank you, thank you. Mwana na ndare skuru eye the only boy wa this school na pia hata ikombe yangu iko pale na tuke yaringe mantu na skuru eye ndare au kuma 1984 to 87. Asante sana. Thank you. Let me now invite the Ombuds woman to come and say a few remarks. 2 minutes, Madam Mheshimiwa Kayoyo. Our CS ICT, Eliud Owalo, our CS Minister of Agriculture, our very own son, Honorable Linturi, all the waheshimiwas present from the national government to the county assembly, the students who are present today, the teachers, and Toba Igembe South, and Toba Kanuni. Bwana Yesu asifiwe. God is good, and all the time. 2023, 9.0. Honorable Linturi, today we are happy because you are not boy of this school. And you've heard that the students are saying they are the 2023 champions. And I believe you are champion because you are not boy of the school. So you have come back because charity begins at home. So when I see Mr. Owalo here as our CS ICT, and he has brought all this development, the realization of the Kenya Kwanza government manifesto, it is beginning in Igembe South. It is beginning with our son, Honorable Linturi. Moringarigeni mpeloi. Toera wa kiroria getenkumana. Ibo wete keria kwa nchamba yetu nkuma dhai. Kerao ni kere yairwageko. Kerao ni kere yairwageko. Okay, there are na thoma ira school we. Tua morei wetatia. Morei wetatia. Kaskuru ya kere Mheshimiwa Linturi morio na ibu antu ayete obakambi na ate yete waka morio ntore wake ka yete Igembe South kadhilunkete Meru County. So we appreciate you, Waziri, as you continue to deliver for this government. Please bring the developments that we require so that our people can develop and can do better. Imbura oreta ntorene na lakini Chamo itembi, mother nabo darime, tuena kamoi, turetete ikombe, kenda to recognize baraba bakudhoma, baraba achievete, no ntoke the atike dhomo, tote kinyato kinyete. And I'm happy Mheshimiwa Linturi. No ntoto mbunge, itwa watandere na team, tuarwe ira mera. Na mbiro ira tuakurokerie mera, ira tueka ne cash crop like any other. It is this time President Ruto has trusted Honorable Linturi to deliver for the people of Igembe, for the people of Jambene, kemanto amiraka. Na into mwere kototo mamweshimiwa. Na dato kwera waziri. Toke laki amudhome theria. Toke akamenyera dhaia na kagena. Atoretere mudhidho antorene. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you, thank you. Waziri, I will hand over to the Deputy Speaker who will introduce the political class, and then you introduce our chief guest. But before I do that, allow me to say 2 things. Wacha nipande hapa sasa kama, now I'm representing the PS for Education Belio Kepsang. So the people of Igembe South, I want to really congratulate you. You know, these things you take them for granted.
Waziri is my friend. I've spent some time with him. He's very passionate about education. You know, I come from Tigania West. Our biggest school is Miadhene Boys. No, Miadhene Boys ilikuwa kali. Kii sikuwa najua kuna watu wakali kuliko Miadhene. Nimeona sasa hapa Igembe. You are number 1 in Meru County. You are end of Ngobom Boys. You are end of Meru School, the schools you used to fear when you were growing up. So I want to say a special congratulations to this school and the people for taking education, parents for taking education very seriously. Congratulations, Igembe Boys. Congratulations the people of Igembe South. Education is important, and that's why we are here. That is why Waziri is here. Education is an equalizer. Education is a modern day miracle. If you see us here who have gone through hizi shule za kutoka nyumbani mashambani kutoka Kenja Mwangauka PS timu chezo bachadia Kithomo kiombo change yana vetu, please achari and Waziri, thank you for giving back to the Waziri. Allow me to speak in French for a minute. Mbira Waziri kamwera bombo yoyo mbira my grandfather toda ada benyingi, and I have seen this story many times because it is the wisdom of those who came before us that lead us. Yoyo ambira toda korithia ngranga beta korithia mbere ta korithia ngambere kaira Waziri bo ende Waziri antome Waziri o Kenya no to Waziri Kenya yonde na vithi ngambe nyingi cha Kenya cha 47 counties ndamwera Waziri ende anto ngambe yore thitie wona anto kuna kamonyo akakuna kanyangiro kanembi o ende de anto PS bena wa alika no keliambi kailo ende na Waziri ko ngambe nyingi na wetete urika nae be fair to all, lakini urika no kinya ona anto kuna kamunye ona kanyangiro urika no keliambi kailo. Bwana Kaduri, please come and introduce the political class. Iboega Kairo, wacha na mimi nione kama nitawezana waukiria Kairo kinyauni. Waziri wote wawili, waziri wa kilimo, waziri wa ICT, itifaki yote kifuatwa. Bwana Yesu asifiwe. Weka mkono juu kama unapenda Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Mimi nikiwa hapa niko na kofia mbili. Kofia ya kwanza nimepewa kazi na mjumbe wa hapa John Paul Mwirigi. So ukiniona hapa ni John Paul Mwirigi yako wapi? Ibo kwa Ntobeto ndiaja dhainde John Paul Mwirigi. Ndinatuma chiawe na hii kazi ya kuintroduce members of parliament ingefanywa na John Paul sababu hii constituency ni yake. Lakini vile yako kazi nje ya Kenya ameniambia nikifika hapa ile mambo yote inahitaji mjumbe wa Igembe South I should handle that business. Sasa edra kwa kajojo kwa kwenda hapa nando na arua kararuma kwa imoto kwa uchoka John Paul mbere mbeta ikambona gachwere panando eu edro gachumbe ga kwenda ga edro imbi naru ni mjumbe waja Igembe South Bokamisi John Paul ngaitangwe chawe chyo bogwetagareria nani amula baba gwetekeria aya good kairo ndonto the deputy speaker morie as those of the similar opinion say hi. The eyes have it. So kazi yangu ni rahisi, tuanze kwanza na Mheshimiwa Kirema. Mheshimiwa Kirema, naomba ukuje usalimiane. Tukifuata na Mheshimiwa Kairemia, then mwenyekiti wa Meru MPs naye ataendelea hapo mbele. Dakika mbili sababu mambo ni mengi. Haya, bwana, mambo mengi. Si nilisikia yule alisema Kairo ikiwa mwisho akamuita Kairo. Na sasa ya mwisho yake amesema mambo Sasa yeye ni bwana mambo mengi. Wakristo wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Etekerie ni bwana yakabwagulite. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mawaziri wetu wawili wakiongozwa na mgeni wa heshima mchana wa leo, Waziri OWALO,
kijana wa nyumbani, waziri Linturi, mwenzangu chairman wetu wa Meru MPs, Tendikiri, speaker wa county assembly, nao waheshimiwa wote, PS ukiongoza watu wako, wageni wa heshima wote wale mko hapa, kwa sababu nyinyi leo ni wageni wa heshima, wazazi na wanafunzi. Amujambo. Kwanza ni shukurani kwa Bwana kwa kunirudisha katika shule hii. Naitwa IGEMBE Boys. Once upon a time I was a student here kutoka form 1 mpaka form 4. Na sasa mimi ni mjumbe wa Centroiment huko Meru. Ni kuonyesha mtu aweza kutoka IGEMBE Boys, kwa sababu hata wakati wetu ilikuwa iking'ara kama vile nimeona na nimesikia wakati huu imeng'ara. Anakuwa hata mjumbe na anakuwa hata waziri kama Linturi. Sikusema hata mtu aweza kuwa rais akiwa ametoka shule hii. Tunakubaliana? Kwa hivyo congratulations to the students of this school. We have come to support them. Tulisoma hapa mambo ikiwa ngumu. Hata wakati mmoja tukapigwa na shifter wakiwa wametokea kwa mlima hapa chini, wakatukuta assembly hapo. We were chased through this direction, tukatokea Elindero, tukatokea Mikindoli mpaka Meru town na miguu. Na tukavumilia yote. Na tukuwa na walimu wengi, and we really managed it. Wakati wetu kulikuwa na mwalimu anaitwa Indonesia Singole. Ndiye alikuwa principal hapa. Na yenyewe alituongoza mzuri. Kwa hivyo hiyo spirit ilikuwa wakati huo, nafurahia hata leo hiyo spirit iko. Ama muoni? Tunaona tunaendelea sawa? Sasa kwa sababu Bwana Speaker, Deputy Speaker wetu umekuja IGEMBE. Wewe leo utakuwa John Paul pekee, hata utakuwa senator wa Meru. Kwa hivyo ukifanya ya John Paul, ukumbuke kufanya hata yako mwenyewe. Nikimalizia, maombi yangu ni moja, kwa sababu kuna wageni hapa na wenyeji. Meru tunataka maandamano ama tunataka maendeleo? Tunataka nini? Sisi hatujazoea kuweka sufuria kwa kichwa. Na kusema ukweli, maombi yangu kama one of the original students from this school, tunaomba bila kuongea na kupoteza wakati, serikali isitupotezee wakati na maandamano. Serikali ifanye kazi yake. Wale wana sponsor maandamano, financiers wa maandamano, kwa sababu wanajulikana, wote washikwa wawekwe ndani na akaunti zao zifungwe. Wale vijana wako kwa street wakikosa pesa, kama ile ilikuwa ikigawanywa Meru usiku, mimi najua watatokea kwa street usiku. Pesa ilikuwa ikigawanywa Meru 500. Kwa hivyo ukiona mtu kwa maandamano haendi bure, amelipwa kwenda wapi? Maandamano. Na kama amelipwa kwenda maandamano na wao hujalipwa, sasa unaenda kwa maandamano kufanya nini? Kwa hivyo wale wanatoa pesa, naomba nikimalizia, washikwe, wafungwe na security, kwa sababu ni sisi taxpayers tunatoa pesa, yale inalinda hao waandamanaji, kina Kalonzo, wakina Raila na wengine, wana askari, wana kila kitu. Hata hiyo security itolewa kwa sababu ni pesa yetu. Itowetekanelio wantu beto kabo kwenda toba support bwe beto inyairia beto kayali twana achiali na alimo na kila mtu wetu katoteza chukuru. Bwana Yesu asifiwe. Ibwe kaja ya kuthithwa chukuru na aru watu ya kuthithia na tulemo mwathani abo dhalime. Asanteni sana. Haya, makofi kwa Mheshimiwa Kirima. Mheshimiwa Kairemia. Women Rep wa Meru, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ibo were tu edware. Ibo aga sana. Our CS Dr. Eliud Owalo, CS wetu Medeka atongeria bange bonde twite ningo ecia mwathani. Ibo aga sana oi mwekuru mami wenu karambo Kailemia ande jo kongwira muthenya jwa Student Education Day geretwa muno nontu bakwigwa nya progress ya IGEMBE Boys ni omukuru kwa thoma
na nande daktari etagwa Dr. Eruke Kailemia are barabara bambere na ara kidogo mbere ba mheshimiwa wetu CS Linturi. Onyanda jo mmenyithia rware bwenjare na njega shia mheshimiwa Dr. His Excellency William Samoei Ruto aki bwenjare na njega na mantu ja kuthithie chonde is for our interest. Ukathikira ituma kiwe koringo ne ituma tu ketha ate ituma barenge ba etwira tubwiri kobwethi ona nona kenda nthe etwe buja ende twethere nje tebui na no mwanka tugichwenjira ekuthithia nthi etu bonge bran kwenda kuwa oni mpendete kithomo mno pendete kithomo na ntenda kuona mwana nyomwe mucie na ibuije bou o chukuru ende na form 1 batano on full scholarship na bwenda no bodi nyamu hadimu kege mbere on there bugande na 50 on full scholarship kwau inkogeri oran komba tugwatanirete na tongeria bangi bokwigwa mheshimiwa John Ponwe uria ajanete scholarship imbinge so ntekwanda na arwa itwengangi matha nonto rio na ruri tataira mwambi so ntari ja mainge nkabwethia muchamani jwakwa kenda mbeja bwira uria mheshimiwa wetu president wetu mantujira thithete ja mega retware amaware aturiongerete mbere nya pishwa indamoreria athithie school feeding program na nande school feeding program mutaratara nene budgeteretwe bote muringire rweito mukai isa sawa na jange ja mainge ketha twina time atubwira uria president wetu akuthithia bondere nande mantu a computer ana beto batenyuma thigoro igeta na mbere na artificial intelligence na twetwe ya mwena bo kwa inkuibwaga muno ke mheshimiwa wetu OWALO nontu bakwambiria o na imbize tugeta kunge na kunge nkobora ibwega na mwathani abutharime. Makofi kwa mheshimiwa Kailemia, mwenyekiti wa wajumbe wa Meru. Karibu Lindikiri, mjumbe wa Boli, makofi kwake. Bwega bana Deputy Speaker, lingalinge Deputy Speaker we. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Asante. Itifaki yote kuheshimiwa. Ndugu wetu Mithika Linturi na waziri mwenzake Eliud OWALO. Karibuni sana. Mimi naitwa Lindikiri Mugambi, member of parliament kutoka pale Bori, na mimi ndio kiongozi wa wabunge wote wa Meru. Kwanza nitoe shukrani kwa Mwenyezi Mungu. La pili, nitoe shukrani kwa watu wote ambao wamefika hapa leo kushuhudia haya maneno ya elimu ya watoto wetu. Nitoe shukrani mno sana kwa head teachers na deputy teachers, capture viongozi wote wa walimu katika sub county hii, na vile vile watoto wetu ambao wako hapa. Vile vile nitoe shukrani kubwa sana kwa mwalimu mkuu wa shule hii Bwana Mutegi, amefanya kazi muhimu sana. Tupigieni principal makofi. Ndugu zetu, kama si elimu sisi hatungekuwa hapa, wewe haungekuwa hapa. Leo nimeshuhudia watoto wako na talanta hapa ya kuimba. Nimeshuhudia watoto wakiimba, wakina mama wakiimba. Mimi nasema hivi, elimu ndio msingi wa sehemu hii na Meru na Kenya kwa jumla. Pigieni Mwenyezi Mungu makofi. Elimu ndio imetufanya tukuje hapa, sio siasa. Ile shida tuko naye ni viongozi ambao wanataka kuharibu maendeleo ya hawa watoto. Na sisi kama viongozi wa Meru tumesema enough is enough. Ya imetosha na imetosha. Kama kuna kitu kingine lazima tufanye ni kuhakikisha mzazi na mwalimu na watoto na sisi viongozi tunaongea lugha moja ya maendeleo ya watoto wetu. Kweli si kweli?
William Samoei Ruto mwaka huu alipoingia amewajiri walimu 35,000 na ametangaza walimu wengine 20,000. Kwa hivyo hii mwaka iishe, William Samoei Ruto, serikali ya William Samoei Ruto itakuwa imewajiri walimu wapya 55,000. Hiyo ni maendeleo ama si maendeleo? Hiyo ni kazi ama si kazi? Hiyo ni kusema lazima tuinue watoto wetu, mashule ijengwe vizuri, walimu wako hapo, ndio tutoe mashule yetu chini hapa tuyapeleke juu. That's the bottom up economic program ile William Samoei Ruto alikuwa anasema. Ndugu zangu, kwa mwaka, for the first time historia ya ukatuzi, kaunti zote zimepatiwa pesa yao 100%. Sisi watu wa CDF tumepatiwa pesa yetu 100%. Mheshimiwa Mithika Linturi, CS wetu, aliongoza wakulima wote wa kahawa hapa Meru Town na karika naibu wa waziri, naibu wa president, Mheshimiwa Gachagua. Akaleta president kwa mambo ya maziwa. Akaleta minister wa cooperative hapa kwa sababu ya Solution Sacco ambayo ni wa walimu. Sasa tunaenda mbele ama tunarudi nyuma ndugu zangu? Tunaenda mbele. Inua mkono kama tunaenda mbele. Sasa wanataka kuturudisha nyuma kwa sababu ya siasa yao, ya tumbo sao. Wakitaka patiwe nusu mkate. Hakuna nusu mkate Meru. Meru iko na kiongozi Mithika Linturi. And you cannot beat us, my friend. Mheshimiwa Munya, ulikuwa waziri wa kilimo. Nataka uandika kwa magazeti. Nataka uende kwa magazeti. Nataka uende kwa radio na television. Useme Meru nilifanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ukuje kwangu Bore, useme umefanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ukuje hapa Igembe South, useme umefanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wewe ni raia na lazima utuheshimu sisi viongozi. Na tukuogopi my friend. Atukuogopi my friend. Kwa uwe raingo ne anababa lea inyaba raingo. Na injande raingo. Hiyo njina unaambiwa mpaka umefikiri you are the king. Kuna kitu kama hiyo my friend. Mimi nimesema hakuna raingo. Raingo ni vijana hawa. Si ndio? Yes. Mmepembeleza hii mtu miaka mingi mpaka sasa anaanza kutisha watu. Ameanza kutisha my friend. MCA wa hapa. A very nice man. Na bwana CS, chika huyu kijana, my friend, my namesake, mkono. Yeye ndiye atasuia huyo jamaa area hii. Chika is my friend. Na hakikisha umemletea brandi kama 5 kutoka kwa ofisi yako. Na mimi ndio nitaleta kwa sababu is my friend. Lazima tujenge mambo yetu kama Wameru. Tumekubaliana ndugu zangu? Si lazima tujenge mambo yetu. Waziri OWALO amekuja hapa kwa sababu ya vijana. ICT, Communication and Digital Economy. Hii ndio project ya serikali ya ICT katika Meru County. Asante sana waziri kwa kukubali. Na ni kwa sababu uko karibu na kiongozi. Sasa hii mtu anasema mataka hilo, wewe Mithika tafuta nyasi ingine, leta Kairo ingine. Tafuta ingine, leta Kairo ingine. Sasa tuseme Linturi wewe ni mtu wa kuleta Kairo. Sisi ndio. Sisi sote tumeshirikiana na wabunge wote. Na wamesema wangekuwa hapa. Lakini wako na shughuli nyingi. I'm representing them. All the members of parliament tumeshikana na serikali na tunafanya kazi pamoja. Jana kulala tukiwa na Mheshimiwa Kirema na Kadhuri na yule Linturi tukiangalia vile Meru Town itakuwa. Na pia nilikuwa na watu wa maua hapa. Bwana Kere ako pale maili 7, maili 3 na nani ako pale Lale na Mutuati. Kwa hivyo huyu jamaa anafikiria ako na jeshi. Jeshi iko, sisi tuko na tuko na kitu. Akikuja mundu kwa mundu. Asanteni sana. Tujenge elimu kwa maisha kesho. Asanteni sana. Asante sana mheshimiwa.
unajua wazazi msichoke na wanafunzi. Hawa jamaa huwa wanalipwa kuongea tu, hakuna kazi ingine wanafanya. Sisi tunalipwa ndio tuongee hiyo mambo, unaona tukiongea. Hakuna shamba tunaenda ama mambo ingine. Kwa hivyo nashukuru sana education leadership ya hapa Igembe South, Igembe South. Nimeona mnajipanga vizuri. Na wakati nilikuwa mjumbe South Imenti kwa miaka 10, South Imenti tulikuwa tunashindana. Linturi alikuwa National Assembly 2013 to 2017. Ile constituency ilikuwa tunapimana nguvu ni Igembe South. Na vile nimeona, na kweli hii mambo naona kama mlisoma South Imenti ama namna gani. Kwa hivyo mimi nimewavulia kofia. So vile mpango umefanya hapa, vile mmeandaa hii sherehe, tafadhali mwenyekiti, chief principal, kama utakuwa hiyo miaka yote ile nitakuwa hapa the next 5 years. Hiyo ndio niko sure niko senator wa Meru. Hiyo ingine sijui, unajua ukienda kwa uchaguzi sijui itatoka namna gani. Lakini the next 4 years, tafadhali every year mimi unanialika katika sherehe hii ya Igembe South. Nitakuwa na mimi pia najaribu na chinja ndegwa moja, alafu tunasherehekea na wazazi wa Igembe South. Kwa hivyo John Paul ameniambia mambo kadhaa, ile nitasema kwanza niseme yake nisisahau. Akaniambia nilete salamu mingi na ofisi yake iko hapa ikiongozwa na okay Peter Munene, kaa hapo mbele usalimie watu. Naonanga huko na bindii sana hapa hii Igembe South. Pigeni bwana Munene makofi. Number 1 akaniambia mbulikanie Nyambene level 4. Nireitire mandaraka yeta level 5. Nyambene Hospital. Leo level 5 aiteta kwa Referral Hospital. Nikaenda inge ile ziko hapa ndogo ndogo ziende level 4. Hiyo nayo iende level 5. Kabura atoke aone kama imefika level 6. Number 2 ameleta pesa mingi ya kujenga Maua Stadium. Pale mmeona inafyekwa inatengenezwa ndio ikuwe standard ya national. Hata kama michezo wengine wameshindwa kutoshea Kasarani, wanatumwa hapa Maua Stadium wacheze mpira international hapa. Ingine number 3 ni Maua Modern Market. Ekorobara batwire thokore ara miaka mingi muno kurerwa. Ekorobara bondo na benandi go nambi na ibara kiro thoko kubwa sana. Modern Market ndio waingie kwa soko ndani, waache kunyeshewa au maasuras. President amesema au mama watoke kwa street waingizwe kwa Modern Market. Hii barabara ya kutoka Maua kwenda Mekindori mumeona saa hii ni guthondekwa. Nikenda niyo yumba kwethera ebu iboko menya ina potius nyingi sana. Na thirikari rero ira nawe kubaka maandamano ja kustumiwa. Niyo yaregeta kunenkera John Paul no ntwati batwe na banjoni Paul na bakirema barendekiri bamithika Linturi itwetire kwa William Ruto. Mbezira chothe chiareo wakapereka mali zingine baada ya kuthondeka barabara yeu ya thuko ubuko nekari. Kwa hivyo hii naundwa na tunashukuru sana serikali. Ingine hapo unoga hapo roi manto ya maendeleo. Ingine Igembe University College ile akweno yo kwa gazetend nikenda twethora twina university kire sub county eji na ibo kwa university ne jana matunda ja mengi sana ana taika group kama kaulinga mpesa chanjo ni po acha kairia kake anto baba ke bonde tabawe mkisikia maendeleo ina hii vitu haikujangi ovyo ovyo. Kuna mahali utaenda itangazo ujaribu kuongea useme ile unaleta hata uchanganyikiwe. So hapo ina bahati sana mko na kiongozi sawa sawa. Kimongoro Keriri Ndelone Kisimani Katithine Lund na iko katika mwelekeo ni kuthonde kwa nikenda niyo yumba kwithirwa igita bwega. Continue doing good. God will bless you. Meru tore aja Igembe South this section.
ibuje twithina boundary ne yetwaja na side area ingi ya Tharaka nte tweje itaja ake extended yeta tigania yeta imenti yeta mwanka nara mwisho jwa imenti na south na na iturarire na waziri watu ikaitukarende na na thai na rete na system ya security kuhakikisha that boundary problem is sorted once and for all. Tulikuwa naye na mkutano na wajumbe wote last week na tukamwambia sasa ukiwa waziri, this is the time to sort this problem once and for all. Nikena anto baga karabwega wa muntu na kararata itwewere anto bakeja kwa kainto biao na igembe south bageta kwa kaige imenti ndio tukae vizuri. Kwa hivyo ambira ngoge eu na tete na mbere nio na itogwata ine twinde tukiwa wajumbe wa Meru. Sasa nataka mweke mkono tupigie John Paul makofi akiwa Cameroon mpaka asikie. 1 2 3. Ingine asante John Paul, umesikia? Amesema amesikia hiyo mambo yote na ameshukuru sana. Arebo me akuigwa mutana akuigwa. Muringira wigo wa wifi tema wa wifi kwa mwenda uingie wifi upigie yeye na WhatsApp utamkamata akiwa huko. What I want to say, dedea Amwamba Primary School. Ndoni results chiayo when I was in Nairobi to the group to yona akina Kamoye is a member. I was very very happy indeed. Nanda promezi Amwamba Primary School nkamea 50,000 shillings. Na narua mbererio reringa kerema reringa muito nga make sure mwalimu mkuu na that 50,000 nikenda kabangania shukuru zaidi. Nonto ne model school in Kenya. Public primary school in that performance Igembe South na shukuru si Kamoi peke yake. Kama si yuna wanaume walikuwa hapa county director, sub county director of education, sub county TSC and all the fraternity. Hata ninyi mungefaulu. Kama uko mahali unasumbuliwa ungefaulu. Kwa hivyo nataka kushukuru the whole fraternity ya Igembe South sababu ya kuinua hiyo shule. And all other schools should follow that example. Kwa hivyo kama utakuwa level moja na Mwamba next time hata ninyi mtakula 50. Kamoi which was your minisco 351. Unataka ili itakuwa namba 2 yako hapa ipate ngapi? Kwa hii sub county 340. Nauliza minisco yako ilikuwa 351 minisco. If you are fair to the other schools, ungependa namba 2 na 3 wapate minisco ngapi? Wala watakuwa nyuma yako sababu hata kushinda. Ati kitu itapanda hata 100 au sijali na kitu. Above 351. You are good man, you are very smart. Unajua yeye hataki hiyo shule zingine ziende chini. Bando mshindane na Mwamba huko juu. Na yule atafika hapo mimi nitaleta 100. Nilifurahi sana tukiwa na mheshimiwa waziri wetu Linturi. Ile mambo ameshikilia hii shule. Na tukiwa pale ndani kwa lab amesema ananunua moja ilikuwa 1 million ama ni ngapi CS? Moja unanunua pesa ngapi? 50,000. Na mimi wakati ikifika mimi nitaungana na yeye kusaidia yeye kusukuma hata ninunue nimsaidie kulipa hata at least 4-5. Hiyo ya 50,000. Nitasaidia yeye ndio tuweze kuinua masomo hapa Igembe South. Ibuja ntobeto imbio tometa waziri yale aja na akiwa na bendera ya taifa. Ni ile kazi mzuri mulifanyia sisi na William Ruto wakati wa kura. Kwa hivyo tulikuwa mimi nimekuja hapa pia nikiwashukuru sana sana sana. Kwa hivyo ibwega nonto ibaronga mire na UDA Kenya Kwanza bwaringa kure nyinge mono Ruto wa president. Na kwa president atara mwana wetu Linturi ale waziri wa kilimo. So ndego ibwega nonto bitire ngoge njaga. Na kinyo ginyani bwambikirie ge Kairo ere gwetwa Kairo bwandurande senator nyabwe bore are thiba bega bwambikia da Kairo bwandurande senator we nande gweta Nairobi no to partnership ya leaders Metheka na wengine
ndaye wa position ya Deputy Speaker wa National Assembly. Wa Senate. So what I want to say, ngwataniro eu tutuiranio miaka eu yonde. Mimi ndio nataka tushikane mkono. Katika sekta ya kilimo, sekta ya education, sekta ya transport, sekta ya biashara, all of us, all the stakeholders, tushikilie serikali. Na vile viongozi wamesema hapa wote, itakuwa vibaya sana Meru to be turned into a demonstration farm. Na kwa hivyo tukishika Ruto mkono, hii mambo yote unaona ikiletwa na waziri wa ICT, Igembe South, Igembe Boys is the first school actually top 10 in Kenya kupata that lab. So this is a big thing which is happening. Maua town ukienda unazima mbandozi yako, unatumia wifi ile tumeacha pale town. Now all the other towns in this country will have the same thing. Also villages. Waziri, hata kuna market inaitwa Kimongoro hapa. Ukiweza kufungulia wifi hata hapa, ile iko huko Maua, you can command it iruke mpaka ishike hapa kama utaweza. Kama itaweza kuruka leo, upange vile Kimongoro na other warned centers ya hapa Igembe South watapata hiyo wifi. Mimi nashukuru kwa hiyo mambo yote tumefanya, lakini nimesema mambo ya miraa. Nikiwa senator wenu wa Meru nimepeleka amendment kwa Senate, my bill by next week itakuwa published. Ya kutoa miraa ile ndio inaitwa Cathinoin. Itolewe ndio isikue iko categorized kama drug. Na ninafaulu hapo. Na tayari nakanda tumeongea na wametoa miraa. They are publishing regulations ya kusema miraa vile walikuwa wameandika ni dawa. Sasa wametoa katika hiyo category, na miraa ni kilimo kama majani chai, kama boga, kama nini, kama kahawa. Na siku hiyo ndego itanonde thire kwena tupaka andi tuandike tuku don't chew miraa and smoke. Ndetirenge tukura tunda tura twambira una siyo ndamurande kura tunyamoto tunde nikenda babo kethera bwimenyaga lazima butunge sheria ire kwa mire heshima. Na oni nde promoter number 1. Actually every weekend or every Saturday into ya gusaga mura every Saturday. Nengwete iburambo ni mitandao ne last week. Na mweko rwako ndamwero gakaraga onkaretie ngisagaga. Ukandetera kawa murajo kwa jwambira nande ndienda starenge ya sonda. Ndienda nini akandetera ndeyau ankalie nsage monkarera nganganirwa. Na tena thina she's up indeed. Don't we want to promote what we have as Meru. Kabote wetegeria todo sawa? Tuendelee usaga mweko rokwa. Kinywe muitana kusaga. Na ndio antoboga anga okasaga anga kwe manto jange utyomba otaka na barabe chini nege kitafadhali. Ibo kuona mpundu ya anto. Arafu imbi barabara gia. Actually nakanda ndaberira batena metwe mega nonto thindono what they are doing. Ndaberando ngoborekera no tobote kumonjora bogetate poko dhivya ende nabwe sheria mara moja mara hiyo tuitemira kire category especially Kenya no gatureta demonstration intobira ngamera ya dhidhe ndambero tege ntomere dhidhagia no gogo dhidhagia temira kama uko na shinda ni wewe sio mira. Kwa hivyo antobeto ngendelea bokaria nikenda tuweta na mbere sawa sawa. Twana tora tugire shairi aja tugira shairi turi tukwenda wita nationals teu kwa mwalimu twana tore na mwalimu gampa na mbeku nginyagwa no ntono gutethaneria nga kwa 50,000 nginyagwa tuendelee tukuchanga pole pole. Najua waziri yako hapa na viongozi wengine leo tutahakikisha watoto wameenda nationals na hiyo kawimbo kanaenda mzuri. Tafadhali hiyo shairi inaenda vizuri na iwekwa kwa record ndio kila mtu anakumbuka. Na mimi nashukuru watoto sababu wananisaidia kazi ya oversight. No ntungugea kwana gutaka ethera into ibyo utumira bwega na tona tura no twa oversight. Kinya tunga twitagwa kwa mucie nikenda tukarekondi kana ka shairi kau pole pole nabo nikenda gakaito nabo kagura ire twana tou.
CD. Kwa hayo mengi machache, mimi nachukua fursa hii sasa. Kuna vijana wa Igembe, unajua sababu ya munda waziri, kuna watoto walikuwa kuchangamsha hapa kidogo kwa Igembe Boys. Kabla uongee, kwa ruhusa yako tuwaruhusu ama time iko mbaya? Unajua hii ni democracy, hiyo ndio ubaya katiba mpya, ni democracy eh? Watoto wakuje, wataimba baadaye. Okay, kwa hivyo naomba msimame tusikie vile waziri anasema na uweke mkono vizuri. Leta usalimiane kwa hewa kidogo. Weka mkono juu, weka mkono juu. Twende leta tuana tomero. Nataka tuseme kitu kimoja pamoja. Igembe South, sema ni wabata Lenturi, ni wabata, ni wabata Lenturi, ni wabata. Ni wa inya Lenturi, ni wa inya, ni wa inya Lenturi, ni wa inya. Weka mkono kidogo, weka mkono kila mtu, tule mone. Say. Ni wabata Lenturi, ni wabata. Sema ni wa inya waziri, ni wa inya, ni wa inya Lenturi, jambili katudite. Wapi kelele ya waziri Lenturi wewe? Sasa Ntubegembe, defender number 1 wa Lenturi, Mithika Lenturi, agitanguge waziri ni Kathuri wae. Kathuri wao mutonge okuanga nini munyobo wetafoma waziri na akarende aemetheka space onora ngo wegwitwa tesa sawa ya mo space. Sawa, karibu waziri, asante sana. Asante sana seneta wetu Mheshimiwa Kathuri Murungi, rafiki yangu, waziri mwenzangu Eliud Owalo, wabunge wote wale walio hapa wa Meru wakiongozwa na chairman wao Mheshimiwa Rindikiri, county sub county DCC wetu hapa Bwana Tunui, na viongozi wote wa elimu na pia wale wakuu wa kulinda usalama katika sub county hii, wageni wetu wa heshima hapa siku ya leo ambao ni wanafunzi ama watoto wale wametufanya tuweze kukusanyika hapa, itifaki zote sikifuatiliwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nafikiria nitaongea kwa lugha ya Kiswahili na niunganishe kidogo hapa na pale ili my friend asiweze kupotea sana. Na pia kwa vile tuko na kwa mkutano ambao ni wa elimu, lazima tuwe na desturi ya kuwafunza watoto ili waweze pia kuona maana ya kuenda shule, na sababu hii lugha ndio watatumia kufanya mitihani yao. Lakini pia sababu tuko na akina mama ama wazazi, taweza kuchanganya lugha yote ili niweze kufikisha ujumbe ule naotaka kwa Wameru. Kwanza nishukuru pia Weru TV. Nashukuru Weru TV sababu kwa mapenzi yenu mumeona sherehe ya siku ya leo ni ya heshima na ni ya maana. Na wakati wengine wanasema wanaandamana, mumeamua kuhakikisha kupea watu wa Igembe South na waziri Owalo na mimi nafasi
ya kufikisha ujumbe ama ile mambo tulio nayo hapa Kenya yote kwa kutumia mitandao ama TV yenu. Kwa hivyo I want to thank you sincerely for supporting this event by airing it live, because Mumeru popote pale hapo katika Kenya hii anaweza kusikia moja kwa moja kupitia kwa runinga na redio pale yale tunayoyafanya hapa Igembe siku ya leo ya maendeleo, na sio yale mengine ya kuleta shinda katika taifa letu. I want to say that for the first time munaona sasa viongozi wenu wale mliowachagua wako hapa, wale walio hawajafika wametuma pole zao sababu wako katika safari zingine za serikali za maendeleo, na ndio sababu hawajafika hapa. Lakini wabunge wetu walio hapa, seneta wetu hapa, is a clear demonstration of how we want to take Meru forward as the leaders that have been given the opportunity for now to bring together the people of Meru, to lobby and get the necessary support from government for the well-being of the Meru people. Mumeona hata wale wengine wamepewa nafasi kuhudumia wa Kenya katika serikali ya William Ruto, tuko na wao hapa. Sasa nataka kuambia, na sitaongea kama waziri, mimi naongea hapa sasa kama Mmeru na pia kama mtoto hapa nyumbani. Mambo ya uwaziri tutaachia, na ya elimu tutaachia OWALO. Yale ya kuongoa na Mmeru nitaongea Kimeru. Yale ningetaka kuongea kama waziri wa kilimo pia nitayasema, lakini nimevaa hizo kofia zote. Lakini nianze na kusema bautwe antoba Meru kankwenda kuwa uratori na tongeria babo onde buhathurire ni tukarita ngwe pamoja. Ngwe kwa number 1 ikuritanira ngwe nabo, na nde muntu ura umite ndene ya Meru hii na ikarande na kiona na rais. Ngwe kwa mbere ikuhakikisha mauntu yara na agenda ira yumbe na tongeria betu ba wikia ya kuthithika na kulikana cia munene itare onde. Ngwe kwa ni wahakikisha bautwe twinde nonto tie muntu tena nafasi ya kurita ngwe tukuwatanira twinde kwariria maendeleo ya Meru bura yumba kuthithika boya tuwatanirete nonto there is strength in unity, na nto bweta cia bwinde buwatanirete hamwe utekyo butumba kuana kwa ngwataniro ne inya na nkuromba tuendelee na ngwataniro ibu kuona auru ari nikenda Meru wetu yumba wita na mbere. Seneta wetu utioto nkwenda tukirita ngwe kuya oversight no lazima ukarita utioto kuo uteritwa ngabana lazima akaurwa vioria utioto kuwa vitorwa. Lakini uranku ani atire bautwe twinde turi hau no kemenya ngweku nontonya president na twirite we are running an open transparent government. Mbeta uchokia vioria mbunge eitare onde na nio transparency na mbunge ina power ya ku-exercise oversight nontu wambesi ira tubuita ciogoti hapa na pale tubwiri kumenya ora muntu aingwine wewe na abwiri kwewa space akarita ngui yawe nara turi na nafasi eweti into twatirima na twinde tueta tuweteria Meru intobio. Ndenda kuwa antu betu ati nkatho sana kethirikare William Ruto nonto for the first time na burokari kwena semblance ya equity ndene ya Meru ko nonto toke akwa elia thirikari iciari kuo mbere na iciari na marais na umbere na ikwara mawaziri iari kuo ndene ya Meru, lakini uterio kwethira kinya itebie yani ndene Meru bike reflecta equity kana representation
ya Meru yonde bure yana nkroki ya itari na nikongwa ndo bura William Ruto is a fair president na kuelewa Meru bure kari nikionto okuona thai tuina PS badatu tuina PS Kiremi Bukuibwa tuina PS Roslyn Njogu na tuina PS Tonga na minister na okuma saindie Meru yonde in a fair representation kile antu au toke ya kweya kema chairman ya parastato ya Kenya au bukuthoma bukuibwa kwina parastato kwina Itonga kwina Ntweruaki kwina Berere kwina Kabeabea tuetana kwina Professor Kilemi kwina Professor Kigatira kwina Kiraito Murunge kwina Nicholas Kimathi na bange bareo. That is how we want Meru edire intobia bironekana ikadana ikayania etaya nene uteatuya kuiba utua nyuma kana bange bakiringa kerere and many other directors that have been appointed in various bones. So kangwa ndo bwashwa itokwa ili amounto tokwenda county yonde edire ya nenwe na bure weta, and that is what I must guard kendo temu Meru umba kuwa ho ya kwa karwa kanora mbere itarare atura kwera ora ni antu bamwake batura bainete hapana. So nashukuru rais kwa kujua Meru na wakati wa kufanya kazi yake ya kupeana kazi anaangalia wa Meru wote kuma naraba umite mwankana hareri. Kwa asanteni na asanti na shukuru rais wetu. Leo nto bwa madha na tukwete tukwetha turi kuma au thakenda betigerie nimbue untu bumwe kana yairi kuhusu nayo mantu ya kithomo. Antu baba ingi bakwaria na ntecokera yaranjo nipo auga no nto makathuri na kuwa boya muno no ntunya na umbere temperio stress ngwira kuthithia na it is evident ni kuonekana, and I want to associate myself na sentiments ya kathuri to once mantu yancho nipo awete na ngwira kurita na mbue bautwe twendra nthe yetu yendelea ukura na antu bathoma please kithomo yike buin lakini borothi thasian pia na kithomo kirawe na kyo is more important nkurukia kithomo borothi thitia. So whatever you do with the knowledge or the education that you have is also or critically important ya kithomo kirawe na kyo. So what I'm asking otwa thomao ito erie ku give back into society, ito erie ko role models si antura bangi. So nonto bwa mauntu yau na kenda ku encourage nonto manto maingi yakawewa Kerema was our own school here, our own boy worakua, and it is true 1984 ya sifta ya yako nambi kota arrestima ko ingenerate aringao na ntande krejo chi harira chi including when we were also here. So lakini we want to ensure, given the opportunity of leadership that we are in today, na tatomba kuandika history ya skuru together that tiraba kurukerea kwa situation ine no contribute in one way or another o change ya maisha ya uno ntorande weta na mbere tukenda na babe the baina better environment ya kuthomera. Yesterday in cabinet kana icho twakurukerie ko review policy ya manto akurundisha bridging courses siana baraba kwa qualification ya weta university. Netomi is on the understanding ya cabinet ati nore mweta university nondo teko the kote na capacity ya kuthoma kana kuelewa mauntu, lakini at the time of doing an exam kana environment ira uhari there were other inadequacies ira si atomire ore mwa kuongela point yemwe cluster sietawa na min uka lose out ke program ura wenda nondo no agre point yemwe kana point yire. So we have allowed bridging kendo ro kwenda atandi metro bya kwenda kuthithia au mbako bridge na thithia kira kenda kuthithia etomi na nkiele so ni ati skuru tichonde itiendo the same way baba kuthoma in private schools baba ina skuru yonto alliance but in a similar environment ya Gembe boys kana ugoti in school
kana akoi or any other. But as leaders nanara umete ukeotio miatwetu ingwa tukeri okoria sukuru na kurikana na tumite nekenda tumbo support our schools. So I would want to suggest together to an opportunity onto kinyoka and up to school work area ochiomia bra omban ke na kotora ko motivate antu. I think you create better leaders as we move forward. Some of us never had the opportunity kuritanwa mantoa careers ko motivatwa, and it is true. But these children, because we are there now, we should spare every moment. Na I'm happy kila tongeria bravo yao kabisa ku motivate na kuariana baba Igembe boys. Kambu wekenda mbinwaiti mheshimiwa ati Igembe Secondary School. When I was the member of parliament here, and I think in the year 2007 or 2008, nilotoa under the leadership of President Kibaki na mantu ya centers of excellence. That is when I nominated this school as a center of excellence, and I said I will stand with it to ensure it excels. Na Mwamba Primary School. Kamo, you've not let me down in that school. You've done well. Igembe, you've also tried. You've done well. But I'm ashamed that the bus we bought in the year 2008 is still the bus that is expected to serve 1,300 students. That bus is very small. It motivates the children when they are going for extracurricular activities. The population has grown, and we must start thinking of now to give support to this school. I've had discussions with the students here. We agreed nabo at anababa kawata 9.0 plus. And I told them, boga ya umpa minisco ya 9.0 plus, I'll buy you a Scania. Kenda po nangare witana yo. And I asked you, Kamui, start writing the names of the own boys, the alumni, Bashukure, now we get a great market list because he's here, we have remembered him. Nantoeru Akichama Nogepsa. Nabarabange, I want a list of 100 people. Batomba with the first meeting, Kobanga, committee plan, Jeunonto, Tuacho Kianjara, a project, ya own the boys association, ya Antobaba, Domerehau. For whatever way, we are friends, but we must buy these children as Scania. That is what they asked me to do. As a father, you can't ask me for bread and give you a stone. It will not work. You ask me for fish, I will give you fish. Tureamo, eh? Mnanisikiza ama amuko? So kama tulikubaliana, mufanye kazi yenu, na mimi nimeanza kunjipanga. Waziri nimemwelezea, amesema pia atanisaidia. But we will give you, we will make sure that we will give you the necessary facilities za kuweza nyinyi kuexcel. So I'm waiting. Mutiani kiondoka waziri ya kufika, apology zake ziko hapa na hotuba yake, but we are committed. And finally, munikubali niseme hivi. Mimi nilipewa jukumu ya kuhakikisha nimepanga wakulima katika nchi ya Kenya ili kuweza kushalisha chakula. The last 9 months tumeng'ang'ana ya farmers data ya kila mkulima Kenya hii nimemwandikisha na ninajua ni nani, na tumekuwa na mpangilio wa kupeana fertilizer. Wale walichukua wamepanda, and I want to thank all the farmers in this country for listening to our call of assisting us grow food to feed our nation. Sababu ni aibu 60 years after independence tunaenda tukiomba chakula. I was very embarrassed last week when I was in Korea that the Koreans used to rely on relief food 50 years ago, and today they are lecturing me on how they want to assist Kenya to feed themselves or to feed ourselves when their land that is arable is only 15%. We have greater land, we have better soils in Kenya, and I want to ask for your support. Shinda ya Kenya ya chakula lazima tuimalize. Na kama tutaimaliza,
nataka munisaidie tafadhali. Even if you cannot grow food ya kuenda kuuza, wewe mama uko hapa na wewe baba uko hapa, tumia ile shamba ulio nayo ndogo, salisha chakula ya kulisha familia yako. Hata usipofanya kazi nyingine au be comfortable, that will be enough support. Grow food to feed your own family au be comfortable, because the greater responsibility ya kukutafutia chakula wewe ukule itakuwa imeniondokea huo mzigo. Na ujue uangalie familia yako ni size gani. Kama uko na watoto 10 na bibi na wewe, hiyo ni watu 12. You the minimum you must grow a sort of bags of maize every year, because kila mtu Kenya anakulanga ngunia moja ya mahindi kwa mwaka moja. Kwa hivyo kama wewe uzalishi ngunia moja na uko moja, ama mko 10 na utoi 10, basi wewe ndio unatuletea hii shinda. Kama una mbuzi ama kuku ama ng'ombe, uko na shinda, sababu kila Mkenya anakula kilo 134 134 kilos of meat ndio kila mtu anakula katika taifa hii. So before you start complaining, ensure utuambie kama uko na ng'ombe, uko na mbuzi, uko na kuku ngapi, ile wewe mwenyewe umeweka za kunjilisha. Otherwise this business ya watu wamekosa mwelekeo wa kusema cost of food au cost of living inaenda. There is no way cost of living haitaenda juu kama wewe mwenyewe you are not taking the responsibility of growing food for your own family. The cumulative effect of lack of food in our country is people have run away from farming. And that is why in my ministry, I have an ambitious program of bringing children or young people into agriculture through the 4K clubs. Ili tufunze watoto kutoka mashinani mambo ya ukulima tukielekea juu. That is why we must bring young people into farming. Sababu the average age of farmers in this country is above 60. Now watu wa 60 wameisha nguvu, ni wakati wa retire. So tafadhali na waomba tusikizane, tusaidiane. I know the effects of climate change are major. We are trying, we are coming up, we have already also approved last week in cabinet mambo ya collaboration between the Ministry of Forestry na Ministry of Education na sisi, mambo ya upanzi wa miti, so that we can be able to achieve the 15 billion trees that we launched as a program in government on 21st of December last year to make Kenya green. And that is how we will be able to mitigate the effects of climate change, to enable us create more water for us to grow food. Although now we've gotten into levels of smart agriculture where we are applying technology so that we are able to feed ourselves. I'll look for Farmers Day meetings. This is an education day. Lakini nitakuwa na mikutano ya farmers. Na ningetaka nijue ni wapi, because I have a field day in August. I am doing one in Nandi this Friday. Nitaenda Italy kuwaombea tena weekend. Nirundi, nikuje Kirinyaga, nikuje Hembu, nikuje Meru. This month of August, ya field days. So we are trying to work with the county government to understand ile mimea na nini mnataka. But mwalimu hii shule, I want this school to be also a model school. Na mutafute shamba, bila niliwaambia last time, nione pahali tutaweza saidia ili mambo ya ukulima. You produce your own food to some extent, but I also use the school shamba to transfer knowledge and technology kwa watu hapa ili waweze kusoma mambo mapya ya kufanya mambo ya ukulima. I want to support the school, and I am sure with time tutaweza, we will be able to succeed. Tuko pamoja? Tuliamua tubetu? Hey, but let me also thank the teachers, because you've made us proud. I've worked you for a long time, and I know your capacity. I know your potential. If we have to succeed, you really have to assist me in this one. Because watu wanasemanga mwalimu ako na pesa kidogo,
lakini hatuna tajiri ingine huku kama walimu. Sababu yeye atalipa pesa yake, ukienda kwake akona kuku 10, akona ng'ombe, anakamua maziwa, kashamba kandogo hapo anatoa viazi. So he literally is organized in a decent way that pesa yake utaona ni ya kulipa fees na kujipanga raha hapa na pale saa ingine, sababu kitu ya muhimu kama mwanaume wa kamili ni kulisha familia. So I want you please, because you are practicing this in the village, wale wengine wasasi wa shule, please take an hour or 30 minutes when you have mikutano ya wazazi kuwafunza vile tunaweza kujitegemea kwa mambo ya ushalishaji wa chakula katika Kenya yetu. Otherwise, the way we are going, if we don't take these interventions, tutakuwa na shinda sana na itakuwa ni aibu. And that is the only way now to beat this story ya wale watu wako huko wakisema hakuna chakula. Chakula lazima tushalishe. Tumshukuru Mungu sababu ametupea mvua ya kutosha wakati huu, and now I'm left with the responsibility of ensuring that I manage after harvest losses, and I'm working day and night to ensure we have dryers, to have bags, the hematic ones, to store our food so that they are not aflatoxin infested. Hayo ndio mambo ningetaka kusema kama waziri wa kilimo, na niwaambie sababu nyinyi hapa wengi wenu ni watu wa majani chai, mningoje Oktoba ndio nitakuja kuwatangazia bonus. Na hiyo pesa I am not trying to tell you how much it is, but you get better prices for your tea, right, by more than 20% ya ile mlilipwa last time. Mujue tumefunga ile ukora ilikuwako mwingi, ili mtu akuja kuambia alikuwa anafanya kazi atuambia alikuwa anafanya kazi gani, right? Hiyo nawaambia, na usiambiwe, you know, we have under very short time to get organized and we are trying to achieve something. So wewe bwana Mutua, ingia laini tufanye kazi ya maana. Yes, wache kupotosha watu na akili mambo mengine. We want to get focused. Wale watu wanakuja kuwaambia the watu wakaandamani ama nini, wamepotea njia kabisa. Hata I'm happy. So tupange watoto, tuelimishe watoto, fees inapangwa nini, Kenya wawe wangwana. Ndendo choka naranda inde kwethwa ombo no uru tuthiuruka kinoti batwenganite ku bara tugarwa abo mwangarira Yesu achoka kana bo kwenda tuthithia tababwe yani antu batokera amount yonde be bathokia thirikari torwete o antu beto haiwezekani yani batwe wakuya tuharibia serikali tumetafuta na tuliwanyang'anya wakiwa nao. Ai hapana, gotombe kanane kanende we bwana, haiwezekani. Oro kwenda ne ya yo kwatha into mrume utania kathira boya. Yes, tekwe otwera ate mbirenge nimbitombo kera boto tona renge bwana wacha. So asante bwana bwana Kameli na Fara sababu ya kazi yenu. Unajua wa maofisa ni watu wazuri sana. Wakati tulikuwa tunahangaishwa huku ndio peke yao walikuwa wanatupea security. Yes, wao peke yao wakikuwa wanatupea security. Ni watu wa kulinda usalama. Na nimewaambia hata wao walinde usalama bila ubaguzi. Na hatutaki mambo mingi sahi. So tunashukuru Mungu. Sijui kama Mungu angeitwa tumfanyie pate, unajua tumemfanyia pate ya sababu yale mambo ametufanyia mambo mazuri. Lakini we will say thanks to God for doing good for our country, for really supporting the vulnerable in society, because you must make Kenya a better country for everyone. Sasa nimeangalia matokeo ya hii maneno tumetuleta hapa. Wapi shule inaitwa Ugoti Ndesku? Wapi headmaster wa hiyo shule yako hapa? Na watoto wako ni wangapi? I started in that school when I was the member of parliament. Sijui hata mmepata shamba kama mko na shamba mpaka waleo ana. Although balozi
Kobi alikuwa ameniambia mnajipanga na maneno pale August. Na nilisema nitakuja. Wewe ndiye headmaster huko? Mimi ni waziri wa nini? Watoto wangapi wako wanafanya agriculture? Na nimesoma kama ni ukweli pale, shule yako ndio ilikuwa number 1 na mini score ya 11.752. Ni ukweli? In Meru County. Wapi mwalimu yule anafunza agriculture? Ama yuko hapa? Is still the same teacher? Wapi? Wewe kuja hapa. Sasa nyinyi nawauliza, watu kile mnasaka kuinsist sana kwa klasi ni Kisungu. Na unalala njaa ukiwa na Kisungu yako, unatongea kile Kisungu mzuri kabisa, unalala njaa. Mwalimu, I am very impressed by your performance na umefanya kazi ya maana sana. Kwa hivyo, I want to appreciate you as a teacher for taking through these children and not only for getting on being the best school in the county, but also for making the children in that school to understand what agriculture has. And if I would get such support, we would have changed the mindset of these young people. Na watakuwa wakulima kwenda mbeleni. Na kwa hiyo heshima, wewe nitakupatia shilingi 50,000 yako wewe mwenyewe kwa hiyo kazi mzuri umefanya. Alafu nikuongezee ingine 50,000. Uende na 100,000 wepteni yako, wale walimu wengine mko nao shule na watoto mununue ng'ombe ama mbuzi mkule. Alafu na mwaka huu unitafutie hiyo alama nyingine. And go if kama umepata shule sijui na kama hamjapata nikuja nini niwanunulie shamba. Ile itakuwa ya demonstration na watu huko pia. And I will come for that function iko vya aliniambia huko sababu ya that good performance. And if you get that year again, I also give you another 50,000 because hii IGEMBE niwaambia ombenge na 50,000 to get there. Tesa sawa Antobeto? Tesa sawa hivyo? Mtu akifanya kazi mzuri ameambiwa anafanya kazi mzuri. Huyu mwalimu ameshape maisha ya watu kwenda mbele huko. Na tungekuwa hivi hatutakuwa na shinda ya Kenya, and that's why I'm inviting schools to support me in bringing young people into kilimo. Nitakuja kutembea. Mwalimu asante sana. Give this young man support and you. Tafuta mwalimu, enda huyu upatie mtu mwalimu 100,000. Alafu sasa sisi nataka kuita waziri sasa aweze kuwaongelesha. Nilikuwa nimezoea sinjaleta any trophy hapa. Na sababu sinjaleta trophy hapa na sijui vile mambo ilivyo, nimeongea na PS Kiburi. PS huyu hapa unajua wewe ni wewe pia, huyu ndio accounting officer. Kwa mambo ya pesa yote ya bajeti ya Kenya ile inaenda kwa ministry ya MSME ya cooperative, yeye ndiye anawekanga. Ndiye anaweka kidole. Hata minister hana kilamu, hata hao ndio wanatusaidianga hata kufika huko. Tumeongea na yeye nikamwambia hatuwezi enda namna hii sababu hatukusaidia. Kwa hivyo wakati tunaondoka timu hii ya nyinyi tunawapatia 1,500 ili mjue vile mtapanga kwa hii maneno kuongezea ma cash prices ama nini. That is your business. Haitakuwa mambo yetu, lakini we really appreciate you people what you have done. We want to thank you sababu we are profiling mnapanga watoto wetu kuwa watu wa maana katika maisha ya mbeleni. Kwa hivyo kwa heshima kuu nataka kuambia ya kwamba waziri wa ambaye alikuwa mgeni wa heshima kwa sherehe ya siku ya leo so yule ni Machogu alikuwa afike sababu tulikuwa na event ya ile waziri OWALO na ya Machogu.
Machogu ni ndugu yangu, ni rafiki, na mnajua ile mzigo pia tulileta hapa kwa support yake. Tumepata ile request ambayo OWALO atampelekea ya mambo ya shule hii sababu ya walimu. Niseme ya kwamba hiyo ripoti itafika. OWALO kuna statement ya waziri, nikaona ni mzuri niwaambie tumuheshimu waziri wetu wa elimu sababu hayuko hapa, lakini mnajua serikali iko na mambo mingi. Tulikuwa tumepanga hache, tukiitwa na rais ama ukipewa assignment uwezi sema pana. Mzee Machogu has committed to come to this school na amecommit kusaidia. So wakati nanjipanga, tutaangalia vile tutapangana, tutafute an appropriate event, tukuje na yeye ili basi muweze pia kumsikia. Because remember when I came to the staff room, walimu, I did make a commitment. So musijali. It's only the matter has been defined, the goodwill, the commitment is there, and we believe in fulfilling promises, and we don't promise what we can't deliver. Kwa hivyo ningeomba Senator, unataka nilikuwa nasema rafiki yangu, ile kitu utatoa mimi nitaongeza 10,000 tupe huyu mwalimu. Okay. Apigiwe makofi mwalimu, asante sana. Na wewe unafunza subject yoyote? Yako ilikuwa na mini gani? 5 imeenda chini. Huyu ako 11. Basi nitakupanga kidogo. Senator amefanya basi. You must lead by example. Ama namna gani? So then teachers here kwanza niwaambie hata nyinyi. Because most of the time pia mnatembea sababu ya management na mambo mengine. Hata wewe chukua hata subject moja. Ili ulimwe, mtihani ukifanya tunaangalia umefanya namna gani. Lakini unajua msimu huu ndio wa mwisho wa mambo ya KCPE. Sasa mambo ya transition itakuwa ni challenge huko kwenda mbele, lakini tunajipanga vile itakuwa. Mimi si mtaalamu hiyo area, sasa sijui vile mtakuwa mnangenji watu ama nini, lakini with the time I will catch up ama nielewe, lakini tutafanya mipangilio ingine kuenda mbele. Kwa hivyo with a lot of respect and humility, let us please rise up and welcome the guest of honor to give his speech. 1, 2, 3. The community of IGEMBE Boys High School, starting with the governance of the school, the teaching fraternity, the students, the local community, my cabinet colleague, Medika Linturi, political leaders here led by the senator, the principal secretary, the ombudsman, and other leaders. Good afternoon. Allow me first of all to read the speech of my colleague, Bwana Ezekiel Machogu, who was committed elsewhere, and in the spirit of one government approach, I'm going to read the speech on his behalf before I talk about our own ICT issues. So, good afternoon. I'm pleased to join the students, teachers, parents, guardians, and other education partners and stakeholders present here today to share with you and support this great occasion to promote and reward performance in education in IGEMBE South Sub-County. Please accept the apology from the Cabinet Secretary, Ministry of Education, Honorable Ezekiel Machogu. He would have joined us today if not for other official functions that he had to attend to as assigned. Ladies and gentlemen, the theme of this occasion, to invest in people, prioritize education, is very appropriate for students, teachers,
parents, and all other stakeholders in the education sector. It captures the very essence of education in the society. Ladies and gentlemen, I'm pleased to note that IGEMBE South Sub-County has recorded improved academic performance in both KCPE and KCSE examinations over the years. This can largely be attributed to hard work, teamwork, and support by all stakeholders in the education sector, as evidenced by today's function. Ladies and gentlemen, the government of Kenya, under the leadership of His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, has prioritized education by allocating this sector the lion's share of the national budget. This will enhance the quality of education provided, as well as ensure adequate staffing and timely provision of capitation to schools. The government is offering free basic education to all children of this great republic, and it is therefore the responsibility of every parent and guardian and local administration to ensure that all children, including those with special needs, are not disadvantaged in their quest to acquire their right to education. As the government strives to ensure that no learner is left behind, it falls upon all stakeholders in the education sector to support the government in achieving 100% access, retention, and transition rates in our institutions of basic education. The Ministry of Education is striving to ensure that there is conducive learning environment for learners by provision of maintenance and improvement funds for each learner in primary schools, junior secondary, and secondary schools, as well as the infrastructure grants to some of our schools. We cannot forget the role played by the national government Constituency Development Fund, as evidenced in the IGEMBE South Sub-County. The government is concerned about the low enrollment in teacher training colleges. To mitigate this, the Ministry of Education has reviewed the TTC entry requirements to a mean grade of C and waived the requirements on cluster subjects. This intervention, ladies and gentlemen, is expected to realize a higher enrollment in all teacher training colleges, including the Meru and Igoji Teachers Training Colleges in Meru County. The Ministry of Education is also working very closely with the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service, the Higher Education Loans Board, TVETs, county government, and all relevant stakeholders to promote education and co-curricular activities in schools and colleges to ensure a holistic development of learners. In an effort to industrialize the country and create employment among the youth, I call upon the parents and guardians to enroll the youths who are eligible to pursue the courses offered in TVET and other institutions of higher learning. To the students, I urge you to utilize your time in school constructively in order to achieve the targets and goals you have set for yourself in life. Envision education as the most valuable inheritance you have from your parents and create the best out of the opportunities provided to you. It is important to remember that the grades you attain will always be associated with you and will determine the career path you take after high school. In addition, it is important to identify your weak subjects and put more effort to enhance your overall performance. Remember to observe discipline, good character, and create your own moral compass acceptable by the wider society. But desist from destructive habits such as drug and substance abuse and irresponsible behavior. To the parents and guardians, I urge you to be credible role models to your children. Create time and provide a conducive environment at home for your children whenever you interact with them. Listen to their concerns and address them in a timely manner.
honor your obligations to the school promptly, get engaged and be involved in the performance of the learners to ensure a good return on your investment. Always be available when called upon by the teachers concerning your child. It has been proven that children of parents who closely follow their performance in school with the teachers end up performing well. Discourage your children from engaging in activities such as mirror picking during school hours at the expense of their education. In addition, I wish to appeal to you all to support the government in the fight against FGM and other forms of gender-based violence. To the teachers, I want to appreciate the good work you are doing and encourage you to work even harder for better grades in your respective schools. Remember that you also play a critical role in modeling these young learners, and as a result, you are required to demonstrate a high degree of morals, values, and good character. Teaching is a calling, and that is why all our teachers are intrinsically motivated by their work. I also urge you to lead in the tree planting initiative to achieve the President and the Kenya Kwanza government's initiative on 15 billion trees covering all over the country. My ministry recognizes the support received from all our partners and other stakeholders. I wish to call upon you to continue in the same spirit for the betterment of education in this great sub-county. As I conclude, ladies and gentlemen, I urge all peace-loving Kenyans to create a peaceful environment for our learners, and I also take this opportunity to congratulate all those who have excelled and are going to be awarded. Let the award you receive today be a reminder to add value to all your grades for overall good performance in your exams. For those who do not receive any award, let this day serve as a motivation for you to work hard to be awarded next time. Thank you, I wish you well, and God bless you. Honorable Ezekiel MACHOGU, Cabinet Secretary responsible for the functional mandate of education. Thank you very much. That is the speech from the Minister for Education, who was supposed to preside over this function. And as my colleague LINTURI has said, one of these days, in the not too distant future, he will come here with the CS for Agriculture and talk to the community of IGEMBE High School. On my part, ladies and gentlemen, may I reiterate the Kenya Kwanza government's commitment in fulfilling the promises that we made to the people of Kenya. During our bottom-up stakeholder sensitization forums, the people told us that they needed internet all over the country, and they needed fiber connected to all parts of the country. This is exactly what His Excellency President William Samoei Ruto has tasked us to do as Ministry of Information, Communication, and the Digital Economy. And in this regard, we are rolling out 100,000 kilometers of fiber optic cable to those parts of the country that hitherto had not been connected. We are setting up digital laboratories in the villages. Each and every ward in this country is going to have a digital laboratory. Each and every TVET in this country is going to have a digital laboratory. And we have sampled several schools to also have a digital laboratory for purposes of digital skilling. In Meru County, IGEMBE High School has got the honor of being the first school where we have mounted the digital laboratory. And I've told your principal that we will monitor the utilization of that laboratory, because we are told students are many, and if we realize that you are utilizing it well, we will come back with CS LINTURI again and add you more computers. 2, we are also setting up free Wi-Fi hotspots in the markets. Today we have launched one at Mawa. We are going to launch others in this region so that our youth who are out in the villages there can get access to free Wi-Fi. Our mothers and sisters who are doing itinerary trade within the markets
can also get access to free internet. That is the direction we are going, ladies and gentlemen, as a Kenya Kwanza government. We want to transition from the manual way of doing business to e-commerce, where our mothers are able to market their commodities within the market while leveraging on digital platforms. You can be in Maua market, but you are showcasing your product to a prospective buyer who is based in America. We no longer need to have a physical interface between the seller of a commodity and the buyer of a commodity. So we are going to do that all over the country. We are very much determined to turn Kenya into a digital economy. We are going to run a paperless government. We are onboarding all government services on the e-citizen platform. As we speak, we have got 5,084 services, government services already on the e-citizen platform. By the end of the year, we will have close to 10,000 government services available on technological platforms. And if that is the case, you will not have to physically visit a government office. You should be able to consume government services from the comfort of wherever you are. That is the agenda that the Kenya Kwanza government has for you as Kenyans in the digital space, and that is an agenda that we are going to pursue with zeal to a logical conclusion. To the boys of IGEMBE High School, I want to encourage you to work hard and succeed in your exams. You have made a promise to the CS, and you must fulfill that promise. And if you do that, those who are still in the lower classes will benefit from much of the support which the CS has promised. Apart from success in education, during my time in high school, another very important thing was tea, bread, and blue band. So, because I've accompanied my friend here, I cannot go away without leaving you with something for tea, bread, and blue band. So, where's the principal? And the head student. Do we have the head student here? Do you have the head student? Ako hapa karibu. Student leader ako. The head boy or captain, school captain, I don't know what you call the head student, school captain, is he there? Ayuko. Okay. It's not there. Ayuko. Any student representative there? Kuja basi chap chap. Are you the head student? Are you the school captain? You are the assistant school captain. So nataka mpange na mwalimu, mkunywe chai sawa sawa, mukate na mkate ipakwe blue band. Chukua hii shilingi 1,100. Thank you very much. We will come again. May God bless you. Sababu kabla mwende offline, nataka kutangaza ya kwamba tuko na heshima kubwa kutoka kwa rais wa nchi. Na rais atatutembelea kesho kule Buri, kule pande ya Tutwa. Watu wa Tutwa wale wanaangalia TV saa na radio, tunakutana hapo in the afternoon, ambapo tutaweza ama serikali ya rais ataweza kupea watu wa Ruiru Rwarera title deeds ili watu waweze kumiliki mashamba yao. Kwa hivyo tunawakaribisha hapo Ruiru Rwarera Tutwa kesho. Rais ni mfanyikazi, kwa hivyo tafadhali tujitokeze hapo tuweze kumpokea. Kwa hivyo sisi tutahama. Sijui kama MC kuna mambo mengine yaliyoko yetu, lakini tumesema asanteni sana. Sasa tumuite hapa. Bwana Chief Guest, naambiwa peana kikombe ya overall alafu tuende. Na tupigwe picha. Asante. Kwa hivyo waziri wetu, tutaomba upeane overall secondary schools.
the representatives, I think the principals will be first. So we have the St. Rita's, the Kredene, Kelalai, Maua, and finally Gembe boys, in that order. Then for primary, let us have Kianda, Kiegoi Fair, and Amwamba. Wale wengine tutabaki hapa tafadhali. Yes. St. Rita's, Kredene, Kelalai, Maua, and Gembe boys, in that order, please. St. Rita's Amwamba, zawadi zenu zote mtapewa na waziri tafadhali. Kirendene, Kelalai, Maua, and finally Gembe boys, who are the overall winners. Thank you. Wale wengine naomba tutawaondokea ili waweze kupewa zawadi zao. Then Kianda primary, the overall in primary, Kiegoi Fair and Amwamba primary. Wanafunzi pia wa shule hizo wakikaribia, itakuwa vyema mpigwe picha na mawakili wetu. Mawaziri wetu, samahani, mawaziri. Just approach your priest and then you go up. The secondary schools, I think we are done. Shukran, that was the Gembe boys. Overall in academics, secondary schools. Then primary, Kianda, Kiegoi Fair, and Amwamba. Then teachers, please, ili tuweze kuharakisha, tuwape mawaziri wetu nafasi ya kuondoka mapema. Thank you. I think Bwana Mechobo, we are doing some progress. Asanteni sana wageni wetu wote kwa sababu pia ya kufika katika hafla hii. Wabunge wetu tunawashukuru sana. Wale ma MCA wetu pia tunawashukuru. Asanteni. Asante sana mawaziri wetu, tunawatakia kila laheri, safari njema mnaporudi Nairobi kuendelea kuchapa kazi ya nchi yetu ya Kenya. Asante sana. Sijui bwana kama ile zawadi ya waziri bando ipo. Apewe. Tunashukuru sana kwa sababu ya zawadi ya wageni wetu. Waziri Linturi, wapo vijana hapa. Kuna vijana hapa. Simona nafasi pale. Kumsalimisha hapa tena itakuwa. Ona wameondoka. Asante sana wageni wetu, tunashukuru. Kwa hivyo kwa nafasi hii, iwapo our regional director hajaondoka, aya basi ninaomba shule zifuatazo: Dhubae, Kilili, Kedhetu, Kelalai, Maua, Adhero Gaiti. Our MCAs, our honorable MCAs, tukiongozwa na Honorable Mugambi John, ili muweze kupatiana zawadi zenu. So I said Dhubae, Kilili, Kedhetu, Kelalai, Maua, Adhero Gaiti, Dhubae, Antobochio, Ura River, Therone, Amngenti,
Kianda and also Ogoti. Waje waweze kupewa zawadi zao na mawaziri wetu. I said Dubai, Kilili, Kithetu, Kilalae, Maua. These are primary schools. Adhero Gaiti, Dubai Primary, Antobocho Primary, Urariva Primary, Therone, Amngenti, Kianda and Ogoti. Our honorable MCAs, thank you, and we really thank you for your great support. Dubai, MCA wa Dubai. Mwalimu yuko wapi? Na MCA apewe. Kilili pia. Wale wengine tuondoke tafadhali ili tuweze kuwapa ma MCA wetu nafasi hiyo. Kithetu Primary. Maua MCA yuko. Haya sawa Drosen, nafikiri unaweza kufanya hivyo. MCA yuko. Haya Kilili, Adhero Gaiti. Haya Maua, Kilalae, Kithetu, Maua, Urariva pia wamaliziwe. Kilalae. Kindly. Please, MCA ni mheshimiwa, sio mtu wa kusukuma. Turundi pale tutakuita. Kama kikombe yako iko hapa iko. Kila mtu arudi pahali yako. MCA tukae hapa. Honorable MCAs, let us be here. Kama uko na business hapa tuondoke. Tunaenda Maua. Please, wacha. Tunaenda Maua Ward. Tumalize the best school in Maua Ward. Ni shule gani? Best, peana best, Kithetu. That best, 20 that best. Alafu second, alafu first. Maua Primary School that best. Asante sana. Second best. Kilalai Primary. Best school Maua Ward. Kithetu Primary. Nani tuondokeni hapa bwana. Unajua nao nyinyi ndio mnatutatiza hapa. Tuondoke hapa. Tuondokeni hapa please. Kithetu ndio hiyo. Asante sana Mheshimiwa Kangwana. Thank you very much for your support. Maua tumemaliza. Hata Kaweria ameongeza. Kithetu iko na mingi sana. Thank you very much. Maua Ward tumemaliza. Wacha mziwa na haraka bwana host. Tuende Kiegoi Antobocho Ward. That best. Tuende number 321. Wacha haraka. Number 321. Urariva, asante sana. Number 2, haraka sana bwana, haraka. Antobocho Primary School, Irene. Tuondoke. Irene. Haraka bwana. Irene. Antobocho is Irene. Aya, the best school Kiegoi Antobocho Ward. Kwa Mheshimiwa Kabako, Kiegoi Fair. Meza Mutua. Kiegoi Fair, best school in Kiegoi Ward. Thank you very much. Wacha niandike bwana. Wacha mesha watu ni haya. Tuende kama mtu aita bwana. Adhero tumemaliza, adhero. Adhero gaiti. Samani wewe meiko aku hapa bwana. Adhero meyako ikuraya. Adhero Dubai amechukua. Number 2 is Kilili. Kilili Primary School. The best is Adhero. Ilikuwa gani? Adhero Gaiti. Best Adhero Gaiti. Maliza picha bwana. Mheshimiwa.
Adhero gaiti mutuko. Ni hivyo bwana. No. Adhero gaiti the best school in Adhero ward. Thank you very much. Mheshimiwa, and we value you for the support. Tunaenda Kanuni. Kanuni ward. Number 3 Kanuni ward is the Rone Primary School. The Rone Primary School, Mheshimiwa Mugambi na Josephine. Thank you very much. Number 2, Amngendi Primary School. Kikombe kubwa sana bwana Mugambi. Asante sana Amngendi Primary School. And number 1 Kanuni ward. Kianda Primary School. Kianda Primary School. Ulichukua Kianda? Walipewa kwa wale wakubwa. Salimia mheshimiwa. Asante sana. Sasa tunaenda kwa Akachio. Hiyo ni sawa tu hiyo. Let us not be disrupted. Akachio. Number 3 Akachio. Ogoti Primary School. Ogoti Primary School bwana Cyprian. Mheshimiwa Mucheke. Mpatia bwana akupe. Mheshimiwa Mucheke. Number 2 Kambene Primary School. Haraka bwana, wewe rudi kwa kazi yako. Na lazima tuheshimu wa MCAs. They have really supported us. Sana. Na waheshimiwa tutamuita siku moja tukae tukunywa chai. Na hii timu yote ya principals na teachers. Kambene leta haraka bwana. Ndio nama mnahangaika hapa tu. Kambene Primary School, Mwalimu Safari. Tunamaliza uondi kwanza. Hii ndio iko na shinda. MCA baule baya na mpika ulete kombe. Wengine utawaita saa hii. Thank you very much. Number 1 Amwamba Primary School. Ken bwana wewe ndiye kiongozi huko. Hapana, moja ya MCA iko ndio hii. I'm very sure. Yake ndio hii. Meza Ken, chukua kikombe. Huyo ndiye end teacher Amwamba. Meza Ken Mugambi. Asante sana mheshimiwa Mucheke. So tumemaliza maneno ya ward. Asante sana waheshimiwa wetu. So bwana Bundi ratiba na ile nyingine. Ene mbondeka ni what? Sawa. Kwa hivyo mkurugenzi wetu TSC, please come. Upeane zawadi zifuatazo to our secondary schools. Tuanze na secondary schools, then our private schools. Kilalai, please. Zawadi zenu zote ziko hapa. Kilalai Fraternity. St. Rita Samwamba. Ugoti. Kwa hivyo tuanze na Kilalai. Kilalai kwanza. Then St. Rita Samwamba. Ala? Kilalai. Thank you Kilalai. St. Rita's wawe nyuma. St. Rita Samwamba wawe nyuma. Bando wa director ndiye atawapa zawadi. Thank you Kilalai please. St. Rita's. St. Rita Samwamba. Ugoti wafuate St. Rita Samwamba. Sawa.
nyuma ya mwamba. Ogoti please. Then Kerendene wawe nyuma ya Ogoti, the representatives. Kerendene. Our director please endelea. Kerendene. Haraka Kerendene fraternity. Wanafunzi tuende mbali tafadhali. Kerendene, I can see the principal. Walimu wale wako karibu na wanafunzi. Our director Bwana Kosaya, you can still do that. Then Josrins wawe nyuma ya Kerendene. So Ogoti first. Ogoti Bwana Julius. Ogoti. Josrins. Ogoti wamepewa. Ogoti. Yes, thank you, Ogoti. Josrins, please. The Josrins family after Ogoti. Thank you, congratulations, Ogoti. Josrins family. Thank you. Akoi. Josrins wapewe. Akoi wako wapi? Then Karumaro, and finally Luluma. Karumaro, the principal is already here. Akoi wako karibu. Akoi, not Karumaro, they are not here. Luluma. Wero TV. Torena kwithikira tukibumenyithia gikuo kia Ronda Gatweri Kobia wa Runyenye Village Kirwa location Buri sub location county ya Meru. Arari mwana wa mututigi Stephen Tominyori na mututigi Marion Kanyai. Arari mwekuru wa Wilfred Kobia. Arari mwarongi na Evangeline Kanyire na Reverend David Riongo wa USA. Arari ngina wa Masemwenda, Faith Mburu, Jane Kobia, Lydia Kendi na Murethi Felix. Arari wa Anti wa Murega, Kinya wa USA, Karoitho wa USA, Grace wa USA, Mwenda, Mututigi Patrick na Ntinyari. Nijojua baba inge. Mishemani ya maromba na kubanga mathiko negwita na mbere njako wa Runyenye Village Kirwa location. Kigongwana kia mathiko gikathithwo kanisani ya MCK Runyenye ntuku ya Jumaa tariki 24 cha mweri Jojo. Nyumene mwiri jukano gukua kwawe. Thirine ya Kristo nogoka ende nkorone cietu ugatura Kenya na Kenya. Amen. Itukubumenyithia ikukia Gertrude Kanga